I think we arrived at slide number 10. Yes, yes, thank you. Well, in slide number 10, we will discuss about some important attacks. در این اسلاید شماره 10 در سلام مورد آقای چند دکتر. تا حمله. سلام، بفرمایید. وقتتون بخیر. جهانگیری هستم. آقای دکتر صرفا جهت یادآوری بابت رکورد سشنتون مزاحمتون شدم. بله بله باش، من معمولا یادم میره. دستتون درد نکنه، الان دارم میزنم. دستتون درد نکنه. متشکرم. ممنون لطفتون. خواهش کنم، خواهش خیلی میکنم. ممنون. خدا خدا نگهدار نگهدار. استاد. خواهش کنم، خدا نگهدار. Well, I'm sorry. Some important attacks. چند تا حمله معروف و مهم رو میخوایم در این اسلاید بررسی کنیم. Malicious code. Malicious means bad, destroying. Malicious code. Code means software, for example, or program. Malicious code means bad programs. Bad programs or malicious codes include computer viruses and worms and trojans and spyware and ransomware and even adware and so on. What is the general term for malicious codes for virus and worm and trojan? Can you tell me what is the general term for virus and trojan and spyware and ransomware and botnet? The general term for these are malicious. Yes, malicious. And also whatware? Whatware? We have some software. Yes, software, hardware, and here malware. Malware means a bad program, including virus and so on. Another type of attack is backdoor. Backdoor means a door that is located uh, on the back of a building, yes? But here in computer security, backdoor means a point in a program that allows an attacker to enter the program and access to its information and its code. How such a backdoor is created? Usually a programmer or a software development team embed and create a backdoor in their program. That is, they consider a private point for accessing for themselves to the program, and it is very useful for them to rapidly and quickly be able to test the program and find the bugs. Backdoor means a point that lets someone to bypass the authentication process. Without authentication, someone who knows the backdoor can enter the program. But sometimes the programmer or the team of developing forgot
to remove the backdoor from the software, and it will remain in the program, and the attacker may find this backdoor and break into the system through the backdoor. خب درباره ملیشس کد و بکدور صحبت کردیم. ملیشس کد یعنی کد مخرب، کد بد، برنامه بد، مثل ویروس کامپیوتری، کرم کامپیوتری، تروژان که حالا بعدا دربارشون بیشتر صحبت خواهیم کرد. به طور کلی به اینا میگن ملویر. ملویر رو در فارسی میگن بدافزار، برنامه سوء. یکی هم بکدور. بکدور در فارسی ترجمه میشه در پشتی، و در پشتی در اینجا یعنی چی؟ بعضی برنامه‌ها یک راه خاصی برای نفوذ به اونها و برای استفاده از امکانات اونها بدون احراز هویت، با دور زدن احراز هویت و اودنتیکیشن وجود داره. معمولاً این بکدورها به این ترتیب ایجاد شدن که برنامه نویس برای اینکه تست برنامه رو و پیدا کردن باگ‌های برنامه رو سریعتر انجام بده، یک راهی برای خودش گذاشته، یه امکانی گذاشته که بدون پسورد وارد کردن سریع بتونه وارد برنامه بشه و عیبای برنامه رو، اشکالات برنامه رو استخراج کنه، و این رو اسمش رو گذاشته بکدور. ولی بعد گاهی یادش میره که این بکدور رو برداره و این بکدور به عنوان یک نقطه نفوذ و نقطه وارد شدن بدون احراز هویت در برنامه باقی میمونه. بعداً مهاجما این بکدور رو کشف میکنن، میفهمن که اگه به این ترتیب عمل کنن بدون پسورد و بدون احراز هویت میتونن وارد سیستم بشن. Well, another attack is password cracking. Of course, password cracking is too general, and it includes several types of attacks. There are several types of password cracking, or several ways for password cracking. Two main or two more important approaches for cracking a password and obtaining a password illegally and without permission is brute force and dictionary attacks. Yes, شکستن رمز عبور، به دست آوردن رمز عبور. بسیار عالی. Have you heard about brute force attack? Yes, attempt to steal passwords from a user. Very good. What is brute force attack? What is the technique that is used in brute force attack? Brute force attack, can you answer, or I should explain? Brute force attack is an attempt to find the password and discover the password by trying every possible password, every possible combination of characters. For example, if we as an attacker, we know that the password has only 4 characters, and they are all English letters that are 26. Then the attacker can check every combination of 4-letter passwords. For example, AAAA, AAAB, AAAC, and every possible combination of letters. This is called a brute force attack. Trying every possible combination of letters or characters to find the password. On the other hand, we have
another type of password crack attacks, that is dictionary. By using algorithms, yes, by using algorithms, by using computer systems, because manually it is so hard and impossible to check every possible case. Dictionary attack is somehow different from brute force attack in that dictionary attack only checks the more likely passwords, not all possible passwords, only the more likely. برهنگ لغت dictionary, yes. What's the meaning of likely here? Yes, اجازه بدن چی نوشتن. Dictionary, some of the common password to gain access. Yes, more used, more in Farsi and in Arabic, I think محتمل. محتمل, I'll write that محتمل. Okay, this is the meaning of likely. Well, for example, most of people and users use simple and popular password for their systems. For example, their name, the name of their wife or husband, or their children, or the date of birth, of date of marriage, and other simple pattern for password, or meaningful words that exist in a dictionary. So the attacker can guess and can try only the meaningful words and combination of characters and letters and numbers, because they are more likely, more probable that to be used. خب بکدور رو نمیدونم به فارسی توضیح دادم، به نظرم بله. در مورد پسورد کرک هم روش های مختلفی برای به دست آوردن پسورد به صورت غیر مجاز وجود داره. یکی از اونها اسمش بروت فورسه. بروت فورس یعنی همه حالت های مختلف پسورد رو یکی یکی امتحان کنیم. حالا دستی که سخته ولی با یک سیستم کامپیوتری. مثلا اگر مهاجم میدونه که پسورد 4 کاراکتریه و همش هم حروف انگلیسیه، خب میاد همه حالتهای مختلف پسوردهای 4 کاراکتری رو یا 4 حرفی رو امتحان میکنه. AAAA AAAB AAAC و همینجور ادامه میده تا برسه به Z or Z Z Z Z Z Z Z Z. همه حالتها رو امتحان میکنه که خیلی کنده. البته روش دیکشنری فرقش اینه که همه پسوردها رو امتحان نمیکنه، همه ترکیبای مختلف، فقط اونهایی رو که احتمال بیشتری داره، اونایی که محتمل تر هست اونها رو امتحان میکنه. مثلا خیلی ها کلمه های با معنی رو متاسفانه به عنوان پسورد انتخاب میکنن. مثلا یک کلمه که توی دیکشنری هست و با معنی هست، spring یعنی بهار، دوست دارن، از بهار خوششون میاد و این رو میذارن. یا اینکه مثلا اسم همسرشون رو، اسم فرزندشون رو، تاریخ ازدواجشون رو، تاریخ تولد فرزندشون رو میذارن و بنابراین مهاجم میاد تاریخ‌های مختلف رو، اسمای مختلف رو، کلمه‌های مختلف دیکشنری رو امتحان میکنه و به احتمال زیاد به نتیجه هم میرسه. حالا یک سوال، کدوم یکی از این دو تا پسوردی که الان تایپ میکنم به نظر شما
قویتر هست و سختتر شکستنش و به دست آوردنش. الان اینجا تایپ میکنم مثلا حالا J X 4 at P فارسی مثلا K 4 at 7 R. Well, my question is that which of these two passwords are stronger? K4 at sign and yes, letter capital and small and character combination. What about these two? Hello and for example K4 at sign 7 and R. Mr. or Mrs. Mr. Ahmad Abdul Hassan. The first one is more strong, is stronger. Yes. Yes, for your or yes, for example, password that is written in this way is a sample of a good and strong password. P and at sign instead of A and $2 instead of S. Yes, first one is stronger. Why? In terms of brute force dictionary, these two are the same. These two have 4 characters, but according to dictionary attack, hello is very simple password, because in the dictionary or in the list of likely and most likely passwords we have meaningful words, but a combination of letters, especially capital letters and the small letters and numbers and special characters here is very strong, because dictionary attack cannot find that. Yes, first one is strong. Thank you. Well, spoofing or impersonation or masquerading. These three are synonym words. Spoofing or impersonation or masquerading means to pretend that you are somebody else. Okay? To pretend that you are somebody else. This is an act of an attacker. The attacker may pretend that he or she is another person. Mocking, yes, for remember and very strong. Yes. Thank you. For example, Alice sends a packet, but change the IP address of the sender and pretends that she is Bob. Actually, she is Alice, but she pretends that she is Bob. Masquerading is taken from the word mask. You can hear more and more about mask these days because of the coronavirus. Mask is a type or a kind of mask is used for health purposes, but another type of masks are used for impersonation, for spoofing, to pretend that this person is another one. حمله بعدی spoofing هست یا impersonation یا masquerading.
یعنی جعل هویت. این که بله حالا توضیح میدم. این که مهاجم خودش رو به جای دیگری وانمود کنه و نشون بده و جا بزنه. و یا مسکریدینگ که همین معنی رو داره، یعنی نقاب زدن، ماسک زدن. ماسک البته در این روزها از نظر سلامتی ماسک زیاد استفاده میشه، ولی ماسکی که در اینجا صحبتش هست ماسک به معنی اینه که یک فردی نقاب بزنه که شناخته نشه و وانمود کنه مثلا که یک نفر دیگه هست. Take the ID of the original person. بله مثلا ID یوزرنیم پسورد یک نفر رو برداره و یا با ایمیل کس دیگه وانمود کنه و یا هک کنه ایمیل کسی دیگه رو و به نام اون ایمیل بزنه. And the next attack is man in the middle attack or MITM. Suppose that Alice and Bob are communicating and they are legal and valid users of the network. An attacker, for example, Oscar or Eve, another, he can locate himself in the middle of Alice and Bob, and he may pretend to Bob that I am Alice, and pretend to Alice that I am Bob. In fact, man in the middle is a kind of spoofing, but a two-way spoofing. The attacker pretends for Alice that he is Bob and for Bob that he is Alice. حمله من این دمیدل یا مرد میانی یا فرد میانی به این معنیه که مهاجم بین دو طرف مجاز قرار میگیره و به هر کدوم از اونها وانمود میکنه که من اون یکی طرف دیگه. آلیس و باب دو تا کاربر قانونی و مجاز شبکه هستن. مهاجم که مثلا اسمش اسکار هست بین این دوتا قرار میگیره و به آلیس وانمود میکنه که من باب هستم و به باب وانمود میکنه که من آلیس هستم. So both Alice and Bob think that they are communicating with the real other party, but actually they are sending and receiving to and from Oscar. Oscar here can receive any message that is sent from one side to another side and can see the messages and can modify and change the messages and can remove the messages. بنابراین این اسکار که وسط بین آلیس و باب نشسته، پیاما همه در اصل به دست این اول میرسن. این میتونه هر پیامی رو که میخواد ببینه، هر پیامی رو که میخواد تغییر بده و دستکاری کنه یا حذف کنه یا حتی خودش پیام بفرسته به سمت یکی از اینا و وانمود کنه که از سمت اون یکی دیگه داره میاد. بله، cyber criminals place themselves between the communication, a client of server. Yes, very good. And sniffing or eavesdropping. Sniffing and eavesdropping is getting the data from the communication line. Yes, or stealing the data that is sent through a communication channel in the low level, in the bit level, for example, and can be called in Farsi or Arabic as دزدی، سرقت و استراق سم. مخصوصا استراق سم.
اسنیفینگ یا ایوزدراپینگ در فارسی به معنی شنود گفته میشه و گاهی هم استراق سمع که فکر میکنم استراق سمع در عربی هم هست. داره استراق سمع. To listen to a conversation without permission. Yes? Yes, استراق سمع. In which type of network eavesdropping is easier for the attacker? In a wireless network or in a wired network? Ladies and gentlemen, in which type of network eavesdropping is easier for the attacker? In a wireless network or in a wired network? In a wired or wireless? And our other friend is typing. Yes, in a wireless network, it is easier for the attacker to eavesdrop because wireless uses the air, and every device can get the information from the wireless channel. Of course, what is the solution to counter eavesdropping through the wireless network in such a way that even if the attacker can get the information, he cannot understand the information. DMZ and simple, yes, cipher or encryption. These are simple and popular ways for countering the eavesdropping attack. Thank you. To encode the data, to use ciphertext instead of plain text to encipher the text. Well, social engineering. Well, in Farsi, sniffing or eavesdropping به معنی شنود یا استراق سمع، یعنی سرقت اطلاعات، استراق سمع و برداشتن اطلاعات، دزدی کردن اطلاعات از خط ارتباطی در سطح پایین، یعنی به صورت بیت که داره منتقل میشه مهاجم اینا رو بگیره. گفتیم که در شبکه‌های بیسیم این خطر خیلی بیشتره و برای مهاجم خیلی راحت تره استراق سمع. بله، به خاطر اینکه خب هر نفری با دستگاه خودش میتونه اطلاعات رو از خط بیسیم، هوا هست دیگه در واقع، بگیره. البته برای اینکه با این مقابله کنیم و کاری کنیم که حتی اگر مهاجم اطلاعات رو بگیره نتونه بفهمه و نتونه سر در بیاره، میتونیم از روش‌های رمزنگاری استفاده کنیم، از انکریپشن استفاده کنیم. Social engineering is an special kind of attacks because it is not based on technical approaches but is based on psychological approaches. Yes, psychological approaches, for example, to gain and to obtain the trust of the victim so that he will trust you and believes that you are a legal person and share his sensitive information with you. This is social engineering. So social engineering is using the psychological tricks to
to trick or to get the information like password and other sensitive information from the victim. For example, making a full research for the victim by knowing what they like, what they hate, yes, where, yes, obtaining information about the victim. For example, an employee is working in a bank and someone calls him through the phone and says, I am the main manager of the bank in the capital of the country, uh, Dr. Fla, yeah, so, and for example, I am your boss, I'm your manager, your total manager. Please give me the password of the system or give me some information about the system. And the employee may believe that he is right. This is an example of social engineering. Or in a social network, for example, Facebook or other social networks, the attacker may uh, make a connection, a friendship connection with the victim and obtains his trust and gives some information from him. It's making a fool. It's like spoofing something. Yes, but spoofing sometimes is based on psychological approaches and sometimes based on technical approaches. But social engineering is always based on psychological uh, approaches and techniques. حمله سوشیال انجینیرینگ، حمله مهندسی اجتماعی در فارسی گفته میشه، برخلاف بقیه حمله ها که از روش های فنی و تکنیکی استفاده میکنن، این از روش های روانشناسی استفاده میکنه. مثلا یک نفر زنگ میزنه، تماس تلفنی میگیره با کارمند بانک، میگه که من مدیر کل بانک هستم و از مرکز زنگ میزنم، از تهران زنگ میزنم، از بغداد زنگ میزنم و لطفاً اون اطلاعات مربوط به فلان رو به من بده و این کارمندم باور ممکنه بکنه و یک مقداری هم شاید بترسه از اینکه داره با مدیر کل صحبت میکنه و فوراً این اطلاعات رو بده. یا اینکه یک نفر در شبکه اجتماعی مثل فیسبوک یا شبکه‌های اجتماعی دیگه با قربانی ویکتیم دوست بشه، به تدریج اعتماد اون رو جلب کنه و بعضی از اطلاعات رو از اون بگیره. SQL injection is somehow hard to explain here without example, and I will explain it in the next chapters, especially in chapter 3, I think. But I'll give a short description of SQL injection now. If it is not clear, please wait until we will explain in chapter 3 using examples and using more detailed explanation and description. SQL, as you know, is the most popular language for query and working with database system. Yes, SQL query means, for example, select this information, for example, user name from the table user, where username is this and password is this. This is called an SQL query. Well, the attacker may uses a malicious input in text box to send this input
to the server, and this input may attach to the end of the SQL query and change the concept of query. For example, the attacker that is actually client types something in the text box of user or password for login process. That in fact these are a code of SQL query, and when sent to the server, the server may not be able to detect that it is an attack and run this simply. As I said, we will explain in more details and with examples in chapter 3. SQL injection. اول درباره SQL توضیح بدیم. خب SQL زبان نوشتن کوئری های روی دیتابیس هست. مثلا select username from table user تا آخر. یک مهاجم ممکنه در اون باکسی که جلوش میاد به عنوان کلاینت وصل میشه، مثلا میخواد لاگین بکنه، در اون باکسی که میخواد یوزرنیم رو وارد کنه یا پسورد یا هر چیز دیگر رو یک چیزایی وارد بکنه که ما بهش میگیم ورودی مخرب، ورودی بد، که اینا وقتی که سابمیت میشه به سمت سرور بره بچسبه به انتهای کوئری و معنی اون رو عوض کنه و یک کاری رو اون کوئری انجام بده و سرور بر اساس اون کوئری انجام بده که مهاجم میخواسته. در فصل 3 درباره SQL injection با توضیح بیشتر و با مثال توضیح خواهیم داد. بله، خیلی خوب دارن این دوستان در قسمت چت خلاصه مطالب رو می‌نویسن. SQL injection DOS or DOS. You are familiar with DOS attack? Yes, denial of service. Very good. Of course, you are familiar with DOS attack or DOS attack. This is a type of attack where the attacker prevents and denies the users from accessing their intended services. For example, with sending many packets to the server, the attacker makes the server unreachable and unavailable because the server cannot process this value and this amount of requests, and the service to the normal users will be interrupted and will be stopped. حمله DOS یه حمله خاصی هست که بله اسکیل اینجکشن فارسی توضیح دادم. حمله داس حمله خاصی هست که به این معنیه که مهاجم برای اینکه سیستم رو باعث بشه که سیستم کرش بکنه انجام بده به این ترتیب که درخواستای زیادی رو بفرسته به سمت سرور به شکلی که سرور عملاً از کار بیفته و نتونه سرویس عادی خودش رو ارائه بده. خب میرسیم به اسلاید 11 مفهوم ریسک. Risk is the potential that a given threat will exploit the vulnerabilities of an asset or group of assets and thereby cause harm to the organization. ریسک یعنی پتانسیل و ظرفیت این که یک تهدید معین از آسیب پذیری های سرمایه های ما استفاده بکنه و به سازمان آسیب بزنه. Briefly speaking, risk
is the potential of loss, the potential of damage, damage to information, to our assets, our resources, to our money, to our time, the potential of loss, the potential of damage. But what is actually meaning of the potential? What is the meaning of potential? It is too hard to mm, describe this possible. Yes, possible. But I will explain that possibility or muhtamal or ihtimal is only one side or one aspect of potential. In the other side is the value of loss. I will explain the concept using one or two examples. Please pay attention. Situation 1, case 1. Somebody asks you to loan him $1 million, and he says, I will return your $1 million in a month, for example. Yes, $1 million is asked by someone. You know that person and you trust him. Only 1% is the probability that he will not return your money. Okay? Again, I explained situation 1, and then I will explain situation B or 2, and we will compare the value of risk in these two situations. Situation 1, somebody, for example, your neighbor, your friend, asks you to give him $1 million, and he says that I will return your money after 1 month, for example, and you believe that only 1% uh, is probable and possible that he will not return your money. So I write S1, that is situation 1, $1 million, only 1% probability that he will not return your money. Another situation, situation 2 or situation 3. Now another situation, somebody asks you to loan him only $10. Of course, you don't have trust in him, much trust. S2, okay? S2. The person only asks you for $1, but you think that uh, with the probability of 30% he will not return your money. My question is that in which case, in which situation, the value of risk is higher? You have more risk. Situation 1 is 1 or is 3? First one, first one.
Does the amount of $1 million with the probability of only 1% have more risk, or $10 with the probability of 30% that you will lose your money? Yes, the first one has a higher level of risk. Even and although that in the first situation only 1% is the probability, but as your friend explains his idea, because the amount of money is huge in the first situation, so we uh, should consider both the probability of loss and the value of loss. Yes, risk has two aspects: probability of loss and value of loss. For example, we may think that there is a very, very low probability that our system is under such an attack. But we think if this attack is done, our very important and sensitive information will be damaged. So the risk is still high because our information is very important for us. The potential means and brings the meaning of both probability and value of loss. Well, in the next slide we will return to this idea of risk and its factors. Risk manages security risks that may affect information system for an acceptable cost. For risk management, we first should be able to identify our risks in our computer system, our network. For example, uh, some risks are related to our software, some are related to our hardware, some related to our uh, employees that are not aware of security challenges. Identifying risk, controlling risk, and remain the level of risk in a low degree. Minimizing means uh, to bring the level of risk to the minimum level, or eliminating security. Eliminating means removing, deleting, that may affect the information system for an acceptable cost. Of course, the cost is also important in management of the risk, with the acceptable cost, with a minimum cost. خب پس گفتیم که ریسک یعنی پتانسیل ضرر و زیان و خسارتی که به ما وارد میشه، و پتانسیل هم احتمال رو نشون میده هم میزان ضرر رو. و مثالی که مطرح کردیم این بود که 1,000,000 اگه از دست بدیم با احتمال 1% ریسکش بیشتره، یا $10 با احتمال 30%. و گفتیم که حالت اول ریسکش بیشتره چون مبلغ خیلی زیاده، 1,000,000 دلار. بعد درباره مدیریت ریسک یا ریسک منیجمنت توضیح داده شده که یعنی فرایند شناسایی و کنترل کردن و به حداقل رساندن و یا حذف ریسک های امنیتی که سیستم های اطلاعاتی ما رو تحت تاثیر قرار میده، با هزینه قابل قبول، با هزینه معقول. یعنی ما میخوایم ریسک رو مدیریت کنیم ولی کمترین هزینه رو انجام بدیم. Works to stop hacking. Yes, thank you.
Risk assessment. Risk assessment means risk evaluation or risk measurement. Identification of the risk, analysis of the risk, and risk prioritization. Prioritization. Identification of the risk. First, we should know our risk and identify and find the risk. Analysis of the risk means to find the origin of the risk and find the solution that is available for risk treatment. And risk prioritization means that we should assign a priority and importance to each risk. For example, risk number 1 is very important, but risk number 2 is not too important. So we should first concentrate on risk number 1 because it has more and higher priority. ارزیابی ریسک یعنی همون اندازه‌گیری ریسک و به این معنیه که ریسک ها رو اولا شناسایی کنیم و بعد تحلیل کنیم. انالیسیس، تحلیل یعنی اینکه ببینیم ریسک علتش چیه، منشأش چیه، راه حلش چیه و ریسک ها رو اولویت بندی کنیم. یعنی اینکه بگیم این ریسک مهمتره، اون کمتر مهمه، اول به ریسک های پر اهمیت تر و مهمتر بپردازیم. Risk formula. Here we can see an equation or formula for the concept of risk. As I said, risk is composed of two concepts: the probability of risk and the value. The probability of loss and the value of loss. So the formula states the same meaning. Risk, for now, an individual risk, not total risk. An individual, a single risk, can be defined as the product of potential loss and its probability. Ri or R sub I means risk number I, the risk number I, because we have several risks. For example, risk number I is equal to Li. What's the meaning of L here, you think? Times P of Li. P of Li, P is probability, yes? And what is the meaning of L? L here stands for loss. Loss number I times, that's multiplied by probability of loss number I. همونجور که گفتیم ریسک به دو تا فاکتور و به دو تا عامل بستگی داره. یکی میزان زیان و ضرر و خسارت و یکی احتمال اینکه اینجور خسارتی به ما وارد بشه. بنابراین فرمولش هم همین رو میگه. ریسک فعلا یک ریسک خاص، یک ریسک واحد، نه همه، کل ریسک رو فعلا کاری نداره، برابر میشه با RI یعنی ریسک شماره I برابر میشه با LI. LI یعنی میزان ضرر، میزان خسارت، ضرب در PLI یعنی احتمال خسارت. Well, in our example of loaning somebody some money, what was the L of LI? It was, for example, $1 million. Yes, this is LI, because if we lose our money, the loss is $1 million. And what is the P of Li? It was 1%. Product of these two factors is Ri.
در این مثالی که مطرح کردیم که ممکنه 1,000,000 دلار به کسی قرض بدیم و به ما بر نگردونه به احتمال 1%، 1,000,000 دلار میشه LI، 1% میشه PLI، احتمال اینکه بر نگردونه. Well, total risk in a system, any system, especially in a computer system, there are more than one risk origin. For example, as I said, risk that is related to our flash memory that its port is open, a risk that is related to our software that is not safe enough, or other risks. Each risk should be calculated and at the end the total risk should be computed. Total risk is equal to sigma, or the sum or the total of all risks. Each risk was Li times P of Li. And sigma, what's the meaning of sigma? It is total. Yes, it is sum of these values. خب یک سیستم فقط در برابر یک ریسک آسیب پذیر نیست، بلکه ریسک های مختلفی داریم. اینکه فلش مموریمون بازه، اینکه نرم افزارمون به اندازه کافی امن نیست، اینکه از طریق خط ممکنه شنود بشیم. هر کدوم از اینا یه ریسکیه. ریسک کل میشه چی؟ میشه مجموع همه ریسک های منفرد. Well, just one or two slides from chapter 2. This is the end of chapter 1. Just one or two slides from chapter 2 will be also discussed in this session, and more slides will be remain for the next session. So please let me to share the slide of chapter 2. Thank you. Well, share document. Chapter 2 PDF. Well, do you have the slide of chapter 2, ladies and gentlemen? Can you see the slide of chapter 2? Yes, thank you. As you can see, the subject of chapter 2 is a review of cryptography. Cryptography is a very detailed concept, but here only a review, a short description of cryptography is given in our course. What is the meaning of cryptography? Cryptography is or has two main phases, one in the sender side and another in the receiver side. What is the act or algorithm that is done in the server side, in the sender side, in the sender side, the sender should
Thank you. Great. The sender side, the sender should encrypt the data. Encryption means converting the main message or text to an encoded message that it is not understandable. Even if the attacker can get the message from the line, he or she will not be able to understand what's the content of the message. And what is the action that should be applied in the receiver side? In the receiver side, which operation or which task should be done to complete the process of cryptography? Yes, yes. Actually, the reverse of encryption process should be done at the other side, and it's called decryption. Yes, decryption is extracting the main message from the ciphered or encrypted message. Well, there are several algorithms for cryptography and encryption. Can you name one or more encryption algorithm? End-to-end encryption? Yes, end-to-end encryption, of course, is an approach for for cryptography, but also, yes, symmetric, for example. Symmetric is a category, is a general category of some encryption algorithms. Have you ever heard about RSA or AES or, for example, DES, or in modems, uh, WPA, for example? These are several types of encryption algorithms. Yes, in routers, in modems, in softwares. But there are two basic techniques for encryption information. Two main techniques, two main categories. So that each encryption algorithms belongs to one of these two, either symmetric encryption or asymmetric encryption. خب من به فارسی هم یه توضیحی بدم درباره خود این بحث، این فصل. موضوع این درس، این فصل، رمزنگاری هست که البته خیلی مفصله، ولی ما خیلی خلاصه در این درس میخوایم بهش بپردازیم. و رمزنگاری دو فاز داره یا دو مرحله داره. در سمت فرستنده باید اطلاعات رمزگذاری بشه، یعنی همون اینکریپشن. در سمت گیرنده اطلاعات باید رمزگشایی بشه، یعنی همون دیکریپشن، که این دیکریپشن عمل معکوس اینکریپشن هست. رمزنگاری باعث میشه که پیام ارسالی، اون مسیجی که میخواد فرستاده بشه، به یک حالت کد شده‌ای در بیاد که حتی اگر مهاجم به اون پیام دسترسی پیدا کنه نتونه بفهمه که محتوای اون چی هست. خب در این اسلاید 2 گفتیم که الگوریتم های رمزنگاری زیادی شاید شما شنیده باشین. یکی همین DES یا DES که میگن، ایشون ممنون، و AES هست، RSA هست، WPA هست. اینا در مودم ها استفاده میشه، در روتر ها استفاده میشه، در نرم افزارها، در سیستم های دیتابیسی که میخوان پسورد رو رمز کنن و خیلی جاهای دیگه. ولی همه اینها در اصل دو دسته هستند. یکی سیمتریک انکریپشن یعنی رمزنگاری متقارن، یکی asymmetric encryption یعنی رمزنگاری نامتقارن.
Yes, AES encryption, this or these. For now and for today, just a simple and brief description about symmetric and asymmetric encryption. More details will be remain for the next sessions. There are two basic techniques for encryption algorithm. Symmetric means متقارن. Why it is called symmetric? Because yes, also called secret key encryption or single key encryption. These are other names for symmetric encryption. Yes. Please pay attention. In symmetric encryption, both the sender and the receiver use the same key for encrypting and decrypting. Use a common key. The key for encryption and the key for decryption is the same, is one common key. Yes, same key. Yes, very good. Same key both in sender side and receiver side. That is why this approach is called symmetric or متقارن. روش اول روش یا رویکرد متقارن هست که ایده این روش اینه که یک کلید واحد، یک کلید مشترک در سمت فرستنده و گیرنده استفاده میشه. یعنی همون کلیدی که برای رمزگذاری استفاده میشه، همون کلید هم برای رمزگشایی در طرف مقابل استفاده میشه. On the other hand, in asymmetric encryption algorithms, also called public key encryption algorithms, there are two different, although related but different keys for encryption and decryption. In the sender side, one key is used for encryption. On the other side, on the receiver side, another key that is called decryption key is used for decryption. So we have two different keys, one for sender and another for receiver. That is why these algorithms are called asymmetric encryption algorithms. خب در رمزهای نامتقارن کلیدی که برای رمزگذاری در سمت فرستنده استفاده میشه همونی نیست که در سمت گیرنده برای رمزگشایی استفاده میشه. درسته که این دوتا کلید به هم مرتبط هستند ولی متفاوتن، یکی نیستن. بعد در جلسات بعد جزئیات این رو بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی فعلا فقط همین رو میگیم که در رمز متقارن در دو طرف یک کلید واحد و مشترک استفاده میشه، ولی در رمز نامتقارن برای ارسال و برای رمز کردن یک کلید استفاده میشه، برای بازگشایی و رمزگشایی پیام یک کلید متفاوتی استفاده میشه و برای همین هم بهش میگن رمز نامتقارن. خب بچه ها رسیدیم به اول اسلاید 3 که در جلسه بعد از اسلاید 3 بیشتر توضیح وارد خواهیم شد و جزئیات بیشتری درباره الگوریتم رمزنگاری خواهیم داد. خیلی ممنون، خسته نباشین و امیدوارم که ایام و وقتهای خوبی داشته باشین. تا جلسه بعد با شما خداحافظی میکنم. مخصوصا از این دوستانی که خلاصه درس رو در قسمت چت می نویسن تشکر میکنم، خیلی مفید هست و خیلی ایده خوبی هست. Thank you ladies and gentlemen for being with the class. And especially I thank the friends that are typing the summary of the subject in the chat box. It is very useful for your friends. The session is recorded and you
can receive the video of the lesson afterwards from the site, from the university site. Thank you and have a good time. ممنون، خسته نباشید. بله توی گروه فرستادین چی رو؟ خودتون ثبت کردین فرستادین منظورتون؟ خسته نباشین، خدا نگهدار. ممنون از شما.